Hello, good afternoon, everyone. How are you today? Do you hear me? Sí. Okay, well, let's start with the class of today. I'm going to share the screen so you can see the topic. Okay, so yesterday we worked with the first page, the vocabulary and listening part. And today we are going to work with the grammar and writing. Okay, so let's go and do this. Okay, so some stories of some clear proposal were. Okay, so that means that they were talking about something that happened in the past. Okay, so work with that. It says in here, complete the tables below with the correct form of the verbs in the past simple. Okay, I will give you a minute or 2 minutes, up to you. Tell me in the chat or doing it here. Con las herramientas de Zoom pueden ustedes también escribir aquí sobre la pantalla que me ayuden ya sea por el chat o escribir sobre la pantalla. Son regular and irregular verbs. Lo vamos a hacer aquí entre todos, no hay que copiar nada, pero sí les pido que me ayuden a resolverlo aquí, ¿ok? So it could be either you write the answers or you type them in the chat. Las escriben aquí o las escriben en el chat. Okay, light for like. Tried for try, very good. Decided, good job. Then we have the irregular ones. What is their past form of these irregular verbs? Went. Went, very good. Fall, fail, Fell. good. Get, Got. got, good job. Say, Said. said, perfect. Now, if we are talking in the past, but in the negative, using negative sentences, how can I make a sentence in the past tense negative? What do I need to add here? I don't tell him. Don't is in present. So for the past is didn't. Very good. Thank you, Aníbal. Okay. And for interrogative, what do I need? Did. Did. Very good. And for the answer in the negative way, we are going to also use didn't. Okay, let's check these things. We were talking about past simple of regular and irregular verbs. For regular, if you see, para los regulares, si lo notan, pues solamente agrego ed o de, o cambio la y por y latina, right? Or tried. In irregular verbs, cuando son irregulares, I'm going to change the form of the verb completely different. I mean, there is not a rule, no hay una regla. For example, go, went, fall, fell, get, got, and say, and said. Para negativas, voy a agregar el didn't y el verbo siguiente, o sea, el verbo, the main verb is going to keep its original form. Se va a mantener en su forma original, no en la forma del pasado. Porque aquí quien ya me está mostrando que es en pasado es el didn't. For interrogative sentences, I'm going to use did. That as didn't, did shows me or tells me that that sentence is in past tense. So I'm just going to add did and keep the original form of the main verb. And for short answers, it's going to be didn't, no, they didn't for negative ones, and did for affirmative ones. Yes, they did.
Ok, este es el tema con el que estaremos trabajando. Esto fue como un preview para ver también ustedes qué tanto sabían. Considero que es un tema que ya han visto, entonces no va a ser difícil. Okay, we were talking about its form and how it changes, etc. Now let's talk about its pronunciation. There are three different ways of pronouncing the ed or the DED ending. Regular past simple verbs. Vamos a escuchar cómo se pronuncian, o bueno, los tres sonidos diferentes que hay con el ed. Unit 1. Recording S1.3. 1. D. Lived. They lived in Africa. 2. T. He asked her to marry him. 3. Id. Started. They started a family. Okay, so what does it depend on to know if I am going to pronounce the ed or d or t? Okay. It all depends also with the letter that it is ending. For example, let's see here. Live termina en E. Entonces, las letras, voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, las palabras que terminan con vocales, con sonido de vocal, because there's a difference. Una cosa es terminar con vocal y otras cosas es terminar con sonido de vocal. Va a sonar como D, como en el caso de left. Ok, left. Después tengo algunas palabras, voice sounds. Vamos a utilizar, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Ok, for example, this one, asked. Es como si pararan. Asked. Algunos ejemplos de palabras con terminaciones con la P, con la K, con la F, con la C, van a tener este sonido al terminar, asked. Then we have this ending, que es el que por lo general se lo queremos agregar a todas las palabras que terminan con ed, que es el it, como started. Este es el que suena, por así decirlo, donde suena la E. En las anteriores no suena la E. Ok, ahora aquí tenemos un ejercicio para practicar. It says, listen and put the words in the box in the correct columns in the table below. I have these verbs. Les voy a dar 2 minutos para que copien estos verbos, por favor. Luego vamos a escuchar para colocarlos en estas 3 columnas que tengo aquí, de acuerdo a yo como escuche y entienda que fue pronunciada la ed. ¿Ok? So please, just copy the verbs. Solo copien los verbos, please.
Okay, ready guys? ¿Listos para empezar? Yes, remember, if you hear that the sound of the ed is like like in lift, you are going to put in this column. If it sounds like a t, el sonido de la t es muy marcado, entonces iría aquí. Y el de it iría aquí. ¿Listos? Okay, here we go. Unit 1. Recording. S1.4. Worked. Wanted. Stopped. Smiled. Walked. Needed. Talked. Studied. Helped. Decided. Okay, do you want me to play once more? ¿Quieren que lo ponga una vez más? ¿O fue suficiente? Una vez más, por favor. Una vez más, profe, por favor. Okay. Unit 1. Recording. S1.4. Worked. Wanted. Stopped. Smiled. Walked. Needed. Talked. Studied. Helped. Decided. Okay. So let's see. Since I don't have a space, no tengo espacio, les voy a comparen con las suyas, okay? So we have in the first column, the one with D ending, we have smiled and we have studied. Then we have worked, stopped, walked, talked, and helped. And then with it, I have wanted, needed, and decided. ¿Cómo les fue? Igual. No, todas bien, todas bien. No, Dos mal. ¿En serio, todas No, mal? dos. Voy a apagar. Ah, ok. Bueno, en realidad para este tipo de ejercicios, que son los de pronunciación, lo único que hay que hacer es practicar. O sea, aquí sí hay que practicar mucho con speaking y con audios, con videos, con series, verlas en su idioma original y practicar, poner mucha atención en cómo pronuncian las palabras, sobre todo estas palabras que ya conocemos, ¿no? Este tipo de verbos, para que se nos vaya pegando esa manera de pronunciar, porque si nos vamos por la memorización es muy difícil, la verdad, recordar todas las reglas. Es cuestión más de práctica para poder saber el sonido o cómo pronunciar este tipo de verbos. Entonces yo sí les sugiero que practiquen mucho la pronunciación de los verbos en pasado para que mejore y tengan más retención al momento de pronunciarlas ya sin ayuda, ¿no? Vamos ahora a seguir practicando con lo mismo, que es lo de simple past. Ok, so, como les decía, past simple, regular o irregular siguen en la misma estructura. Para las oraciones afirmativas, we are going to start with the subject followed by the verb. For example, I worked in a restaurant. Tengo las irregulares, que es exactamente la misma estructura, sujeto, verbo y complemento. I went out.
Para oraciones negativas, inicio con sujeto, seguido de didn't, y regreso el verbo a su forma base. He didn't work in a restaurant. Lo mismo pasa con los irregular verbs. He didn't go out. Para oraciones interrogativas, we are going to start with did, followed by the subject and the verb en su forma original. Sorry. Did they work in a restaurant? O lo mismo pasa con los irregular verbs. Did they go out? Y la respuesta a este tipo de preguntas que inician con una auxiliar corta, yes, they did, or no, they didn't. Now it says, use the past simple to talk about finished actions in the past. In negatives and questions, use the auxiliary did plus infinitive. Do not use did in negatives and questions with the verb to be. For example, I wasn't very happy. Not, I didn't very happy. Ok, ¿a qué se refiere? El verb to be es una cosa muy diferente a los action verbs, que por supuesto también el verb to be tiene su forma en pasado, que es el was y el were. Ok, entonces para utilizarlo en pasado, pues yo voy a usar I wasn't very happy o they weren't very happy. No voy a usar ni did ni didn't. El did y el didn't únicamente se utiliza con action verbs, con verbos de acción. Y el verb to be, recuerden que significa, bueno, en este caso en pasado, era o estaba. Now let's go to the spelling rules for regular past simple verbs. Cuando los verbos terminan, bueno, primero vamos con lo en general. Cuando es un verbo normal que no aplica o que no entra, por ejemplo, start is started. Cuando el verbo termina en forma en presente con una E, como en el caso de live, ya no vamos a agregar otra E, solamente vamos a agregar una D. Live, lived. Cuando una palabra, como en el ejemplo de Mary, termina en Y antes de la Y esté una consonante, voy a cambiar la Y, married. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y está una vocal, esta regla no aplica. Cuando tengamos verbos que terminen en consonante, vocal, consonante, por ejemplo, stop, we are going to double the consonant and add ed. For example, stop, stopped. Yes? Form the past simple with regular verbs by adding ed. Many common verbs have an irregular past simple form. Use the past simple to talk about finished actions in the past. Utilizamos el pasado para hablar sobre acciones que obviamente pasaron en el pasado y fueron concluidas, o sea, ya terminadas. Toda acción ya terminada, voy a utilizar el simple past. Y también recuerden este tipo de reglas. ¿Ya las conocían? ¿Ya sabían? ¿Alguna duda sobre ellas? No question. No questions? Excellent. Vamos a practicar entonces. Pues vamos a ir ahora al ejercicio. Exercise A says, complete the story with the correct form of the verbs in the box. Use the past simple. Los que tienen aquí times 2 significa que van a ser utilizados 2 veces. Vamos a leer, bueno, primero ustedes van a leer este párrafo y de acuerdo al contexto van a ir agregando los verbos, acomodándolos en su forma pasado. Por ejemplo, a single father of 2 asked his American girlfriend to marry him. Entonces, como estamos hablando de que le hizo una pregunta o le pidió, por eso utilizó asked. En el ejercicio B dice, put the verbs in parentheses into the correct form of the past simple. Aquí ya tengo los verbos, entonces prácticamente es hacer lo mismo que aquí, o sea, ponerlos en pasado. Pero tal vez estas oraciones son negativas o son interrogativas. Si son interrogativas o negativas, recuerden que el verbo se queda en su forma base y se agrega el didn't para las negativas y el did para las interrogativas. Para que no copien todo este párrafo que está aquí, solo ordenen del 1 al 11, bueno, del 2 al 11, y pongan las respuestas una vez que ya las tengan, ¿ok? Y aquí, yo creo que aquí sí hay que copiarlo completo para que tenga sentido su respuesta, ¿ok? Para que sepan si es pregunta, si es negativa, etc. ¿Está claro lo que van a hacer?
Yeah. Excellent. Please work with this. I'll ask you later how you're doing and if you need more time or if you finish. Recuerden es hacer los dos, ¿ok? La diferencia es que en el A solo van a copiar las respuestas y en el B sí van a copiar el ejercicio completo.
Did you finish, guys? ¿Terminaron? Almost. Almost? Okay. We have about 7 minutes left. Use these 7 minutes for you to finish. And when the session is over, we're gonna come back to check your answers, okay?
Okay, excellent. You are telling that well, some of you are saying that you're done. We have a minute left. For those of you who haven't finished yet, please finish in this minute. And then again, when the session is over, we're gonna come back to check your answers.